Jubilados en Agosto, Nueva Lista de Aumentos y Bonos que van a cobrar de ANSES. El mes de Agosto viene con una lista importante de nuevos aumentos y nuevos bonos para los jubilados y pensionados de ANSES. Si vienen mejores montos, si vienen mejores conditions económicas y en este informe. Te vamos a detallar todos los cobros que vas a recibir. En el próximo mes. Quédate hasta el final que te contamos todo. Apóyanos con tu me gusta en este video. Y te invitamos a que te suscribas al canal para recibir las últimas noticias de ANSES. Si viene un mes de agosto que podría marcar un antes y un después para millones de jubilados y pensionados en la Argentina. A pesar de las amenazas del presidente Javier Milei con suyo enunciado veto, la realidad indica que el Congreso está firme y decidido, y que los haberes previsionales van a mejorar notablemente, con aumentos concretos bonos, sustanciales y una expectativa real de recuperación del poder adquisitivo. Y por eso es momento de hablarles con claridad y sin vueltas a quienes más lo necesitan. Los jubilados y pensionados de ANSES, que durante tanto tiempo fueron los más golpeados por la inflación y la indiferencia del poder político. Hoy por fin hay una noticia alentadora, una señal de alivio, que ya está en camino, y que no puede ni debe ser tapada por el relato oficialista. Lo primero que hay que dejar bien claro es que, pase lo que pase con el veto, que el aumento del 1,6% por inflación ya está confirmado. Es automático, se aplica por ley a todas las jubilaciones y pensiones gracias al decreto 274 diagonal 2024. Se calcula en base al índice de precios al consumidor publicado por el INDEC. Esto significa que, en agosto, la jubilación mínima subirá de 309,294 pesos a 314,243 pesos. Y eso hay que sumar al el bono de 70,000 pesos, que también sigue vigente. Así el haber total mínimo pasará a ser de 384,243 pesos. Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez quedarían en 289,970 pesos. Con bono la pluma alcanzará los 321,394 pesos. Y las madres de 7 hijos que cobran PNC llegarán también a 384,243 pesos, lo que marca una mejora completa respecto al mes anterior. Pero lo más importante no es ese 1,6%, que es apenas un paliativo, sino lo que ya fue aprobado por el Senado. 10 de julio con una mayoría contundente. Un aumento adicional del 7,2%. Para todas las jubilaciones y pensiones, junto a un nuevo bono extraordinario de 110,000 pesos. Si escucho bien, un 7,2% más y un bono que se actualiza mensualmente por inflación, es decir que no se congela. ¿Qué significa esto en números? Que la jubilación mínima con todos los aumentos aplicados alcanzaría los 336,869 pesos. Y con el nuevo bono llegaría a los 446,869 pesos. Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez treparían a 345,808 pesos con bono. La pensión alcanzaría los 379,495 pesos. Y la jubilación máxima superaría ampliamente los 2,266,809 pesos. Una verdadera bocanada de air para millones de adultos mayores que hasta ahora solo acumulaban frustraciones y perdidas y el veto de mil. Bueno, el presidente puede anunciarlo cuantas veces quiera, pero la realidad es otra, no tienen los votos para sostenerlo. La aprobación en el Senado fue arrolladora con 52 votos afirmativos y 0 en contra, y en diputados. También hay consenso para rechazar el veto si liga el caso. Incluso si Milei decide judicializar la cuestión. El proceso será largo, complejo y con final incierto.
Mientras que los jubilados necesitan cobrar ahora, no en 6 meses. Por eso todo indica que el aumento del 7.2% y el nuevo bono de 110,000 pesos se aplicarán. Porque el Congreso tiene las herramientas para imponerse. Frente a un ejecutivo que es equado sin margen de maniobra, en hay apoyo político suficiente, en términos fiscales, el impacto de estas medidas es absolutamente manageable. Apenas representa un 0.7% del PBI. Y más importante, un es moralmente inapelable. Porque mientras el gobierno lo exige, sacrificios a los sectores más vulnerables. El Congreso está dando una señal clara. Los jubilados no se negocian, a pesar de los discursos. Officials que insisten en que en dólares están mejor. La verdad es que las jubilaciones mínimas aún están en 4.5%. Por debajo de noviembre de 2023. Pero se aplican todos los aumentos ese. Deterioro se revierte inmediato y los ahorros mínimos podrían recuperar hasta un 11.2% en términos reales. Es decir, no solo dejarían de perder frente a la inflación, sino que finalmente empezarían a ganar. Por último, el calendario de pagos para agosto. Ya está definido y de sigue su curso con normalidad, las pensiones no contributivas se pagarán entre 0.8 y 14 de agosto. Las jubilaciones mínimas entre 0.8 y 22 y las que superan ese haber entre 22 y 28, cada beneficiario cobrará según la terminación de su número de DNI. Como siempre, pero lo importante es lo otro agosto. Puede ser el mes en que los jubilados empiezan a salir del pozo. La ley está de su lado los números también. Solo falta que el gobierno escuche. O que el Congreso haga valer su voluntad. Porque esta vez, el viento sopla a favor de quienes más lo merecen, y la esperanza, por fin vuelve a tocar la puerta de nuestros mayores. Y hay algo fundamental, que todavía no es dicho y que merece ser destacado. Con toda la fuerza posible. Este posible aumento y nuevo bono no es un simple ajuste más, sino que pueda marcar el punto de quiebre en una etapa de profundo deterioro del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados, que vienen acumulando pérdida tras pérdida desde hace años. SIS concreta en agosto. El combo del 7.2%, más el bono de 110,000 pesos. No solo será una mejora en el bolsillo de los adultos mayores, sino también un gesto político y social de reparación. Una señal de que el sistema puede y debe funcionar en favor de los más vulnerables. Cuando el Congreso se decide actuar, además hay que subrayar un hecho político inédito. La vicepresidenta Victoria Villarruel rompió filas con el oficialismo y apoyó abiertamente el aumento aprobado por el Senado, poniéndose del lado de los jubilados y no del ajuste fiscal extremo que propone Javier Milei. Este dato que pasó casi desapercibido para muchos es clave para entender que la resistencia al veto no es solo de la oposición, sino que ya hay fisuras dentro del mismo gobierno. Y eso cambia todo en panorama. No estamos hablando de una promesa lejana o de una ilusión. Estamos ante una posibilidad real concreta, palpable de que en agosto los jubilados vuelven a respirar. Y eso en un país acostumbrado a relegarlos. Es una verdadera revolución silenciosa. Cuando la inflación empieza a ceder aunque sea lentamente. Y al mismo tiempo las jubilaciones y pensiones comienzan a subir de manera sostenida y significativa. Lo que se produce no es solamente una mejor estadística o un dato técnico en una planilla de Excel. Lo que realmente ocurre es que los jubilados y pensionados comienzan paso a recuperar algo tan básico como el derecho a una vida más digna, es decir, la posibilidad de llegar a fin de mes sin sobresaltos, de poder comprar sus medicamentos, sin tener que elegir entre eso o comer, de pagar sus cuentas sin endeudarse, y hasta de disfrutar.
Pequeñas cosas que antes eran impensadas, después de años de perdida, constant vida ver como sus inversions. Quedaban liquidados por la inflación. Lo que se está empezando a construir ahora.